Hello everyone, welcome to HPC Practical series. So आज आपण practical number 3 बघणार आहोत. So let's see the problem statement for practical number 3. So write a program to implement parallel bubble sort and merge sort using OpenMP. Use existing algorithms and measure the performance of sequential and parallel algorithms. So आपण हा प्रोग्राम C++ मध्ये करणार आहोत आणि आपण सिक्वेन्शियली त्याला एक्झिक्यूट करू, त्याचा टाइम स्टॅम्प काढू आणि सेम अल्गोरिदम पण पॅरलल अप्रोचनी रन करू आणि त्याचा बेंचमार्क करू आणि आपण त्याला कम्पेअर करू ऑन बबल सॉर्ट अँड मर्ज सॉर्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So let me keep it as slideshow. So first we'll start by zooming a bit. Then we'll include IO stream because we need IO operations. Then we'll import or include OMP. So this is the OpenMP library. याच्याने आपण आपला प्रोग्राम मल्टिपल थ्रेड्सवर एक्झिक्यूट करू शकतो. Then we'll also require chrono for benchmarking आणि अजून एक library string just for one function. It's optional but it's a good function nonetheless. So त्याच्यानंतर दोन नेमस्पेस लिहायला लागेल इकडे, नेमस्पेस std आणि using namespace std chrono for the time benchmarking. Okay, so झालं. Start with the simple function. आपण array display करण्यासाठी एक function लिहू, display array. It will take two parameters. Yeah, two parameters. Int nums, which is array of numbers, and int length, which is the length of the array. त्याच्यानंतर we'll show cout array open. त्याच्यानंतर एक for loop देऊ आपण, for int I is equal to 0, I less than length I plus plus. आणि सिम्पली आपण ती array इकडे शो करूया. सो nums I आणि थोडी स्पेस. फंक्शनच्या एंडिंगला आपण देऊ एक क्लोजिंग स्क्वेअर ब्रॅकेट आणि एंडर. सो हा झाला डिस्प्ले अरे फंक्शन. तर आपण सगळ्यात डिफिकल्ट फंक्शन आधी इम्प्लिमेंट करू, जो आहे मर्ज सॉर्टचा मर्ज फंक्शन. सो मर्ज त्याच्यात 5 पॅरामीटर्स असतात. सो फर्स्ट पॅरामीटर इज द array itself, so int nums. Next parameter is left start. सो दोन ॲरेज घेतोय, सो दोन्ही ॲरेजची स्टार्टिंग आणि एंडिंग आपल्याला इथे ॲड करायला लागेल. इंट लेफ्ट स्टार्ट, इंट लेफ्ट एंड, देन इंट राईट स्टार्ट, इंट राईट एंड. ओके, देन विल कॅल्क्युलेट की दोन्ही ॲरेज मिळून किती नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तर त्यासाठी राईट एंड मायनस लेफ्ट स्टार्ट प्लस 1. ओके, सो आता लेंथ कळली आहे, सो एक टेम्पररी ॲरे बनवू आपण विथ दॅट लेंथ. त्याच्यानंतर विल डिफाईन सम ॲरे पॉइंटर्स. सो फॉर टेम्पररी ॲरे t is equal to 0. फॉर लेफ्ट ॲरे l, तर स्टार्टिंग असेल लेफ्ट स्टार्ट. फॉर राईट ॲरे इंट r आणि राईट स्टार्ट
So now we have declared all the variables. आणि आता आपण दोन्ही arraysला what you can say about it, दोन्ही arraysला compare करून merge करणार, comparing the elements and then merging them according to the order. So इकडे आपण ascending order मध्ये merge करणार. So त्याला दोन conditions लागतील दोन्ही arrays साठी. So for left, L is less than or equal to left end and R is less than or equal to right end. Okay. मग इकडे आपण कंडिशन देऊ if nums L is less than or equal to nums R. So या कंडिशन मध्ये जर लेफ्ट एलिमेंट राईट एलिमेंट पेक्षा स्मॉलर आहे, त्याची क्वांटिटी कमी आहे, सो त्याला आपण टेम्पररी ॲरे मध्ये इन्क्लूड करू. तर temp t प्लस प्लस इज इक्वल टू nums L प्लस प्लस आणि मूव्ह ऑन करू. एल्स आपण राईट एलिमेंट घेऊ. t प्लस प्लस इज इक्वल टू nums R plus plus. Semicolons. As we are in C++, semicolons are really important. Not a big issue in Python or JavaScript. So आता हे सगळे कंपॅरिझन झाल्यानंतर जे उरलेले एलिमेंट्स आहे आयदर फ्रॉम लेफ्ट और राईट ते पण आपण टेम्पररी ॲरेमध्ये ॲड करून घेऊ. सो लेफ्ट साठी L is less than equal to left end. इकडे ब्रेसेसची गरज नाही. and temp t plus plus is equal to num L plus plus. आणि same goes for right nums. So right side ला आपण तेच करूया R right end सेट करा. JavaScript मुळे एवढी वाईट सवय लागली आहे सेमिकोलन्स विसरायची. ओके. सो हे झालं दोन्ही ॲरेजचे आपण एलिमेंट टेम्पररी ॲरेमध्ये घेऊन टाकले. आता टेम्पररी ॲरेची जी स्टेट आहे, जे एलिमेंट्स आहे ते आपल्याला ओरिजिनल ॲरेमध्ये मूव्ह करायचे. फॉर दॅट आय विल यूज फॉर लूप int I is equal to 0, I less than n, total number of elements, आणि I plus plus. इकडे पण एकच लाईन आहे, सो आय वॉन्ट यूज कर्ली ब्रेसेस. सो nums लेफ्ट स्टार्ट प्लस आय. सो लेफ्ट पासून स्टार्ट करतो म्हणून लेफ्ट स्टार्ट प्लस आय इज इक्वल टू temp डॉट आय. सो दिस इज द merge फंक्शन. क्वाईट सिम्पल. जे डिव्हिजन्स केले होते आपण मर्ज सॉर्टमध्ये त्याला आपण इथे मर्ज करतो. मर्ज सॉर्टचं बेसिक जस्ट काय की आपण ॲरेला सब डिवाइड करत जातो अंटिल ओनली वन एलिमेंट इज देअर, देन विल मर्ज इट आणि मर्ज करताना आपण कंपॅरिझन करतो. सो त्याच्यामुळे ह्या ॲरेची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n log n आहे. So it's quite efficient in all scenarios. So O of n log n. सो त्याच्यासाठी आता आपण मेन फंक्शन लिहू void merge sort. याच्यामध्ये 3 पॅरामीटर्स असतील. int nums ॲरेज लागतात, त्याच्यानंतर int start आणि int end. सो ॲरेज स्टार्ट कुठून होती, एंड कुठून होते. त्याच्यानंतर आपण एक कंडिशन देऊया, कारण हा फंक्शन आपण रिकर्सिव्हली यूज करणार आहोत. सो कंडिशन देणं हे इम्पॉर्टंट आहे. अदरवाईज इन्फायनाईट लूपमध्ये जातो आणि मग लॅपटॉप हँग होऊन जातो. merge sort ना start is less than end, that's the main condition. आपण इथे मिड पॉईंट कॅल्क्युलेट करू. सो ॲरेला डिवाइड करण्यासाठी आपण त्याचा मिडल पॉईंट कॅल्क्युलेट करतो आणि मग तिथून ॲरेचे 2 सब पार्ट्स करतो. सो int mid is equal to curly braces, no, round braces, start
प्लस एंड डिवाइड बाय 2. आता आपल्याकडे मिड पॉईंट आहे. आता आपण मल्टी थ्रेडिंगचा थोडा यूज करूया. सो प्रॅग्मा प्रीप्रोसेसर आहे हा. कीवर्ड OMP पॅरलल सेक्शन. इकडे आपण डिफाईन करतो की इकडे पॅरलल सेक्शन्स होणार आहे आणि किती नंबर ऑफ थ्रेड्सवर आपल्याला त्याला मल्टी थ्रेडिंग करायची. सो नम इकडे सेक्शन्स मल्टिपल आहे म्हणून नम थ्रेड्स 2 आणि कर्ली ब्रेसेस. तर ह्याच्यामध्ये आपण घेऊ परत प्रॅग्मा, कारण 2 सेक्शन्स बनवायचे आपल्याला. प्रॅग्मा OMP सेक्शन आणि इथे मर्ज सॉर्टला आपण रिकर्सिव्हली कॉल करू. सो ॲरे स्टार्ट आणि जो मिड पॉईंट आहे तो. त्याच्यानंतर दुसऱ्या हाफसाठी प्रॅग्मा OMP सेक्शन मर्ज सॉर्टला परत रिकर्सिव्हली कॉल करायचा. ॲरे आणि मिड प्लस 1 आणि एंड. So this is one half of the array. This is one half of the array. So first half, second half. आणि हे सॉर्ट केल्यानंतर आपल्याला ब्रेक केल्यानंतर हे आपल्याला मर्ज करायचं आहे. सो मर्ज नम्स, सो ॲरे, मग स्टार्ट, मग मिड प्लस 1, शेवटी एंड. सो दिस इज अ मर्ज सॉर्ट विथ मल्टी थ्रेडिंग. त्याच्यासाठी आपण याला मेन फंक्शनमध्ये लिहू. इंट मेन. Wait a minute, let me check recording is on. Recording is on. So int main. तर आपण इथे एक ॲरे डिफाईन करू इंट नम्स असंच फॉर कन्सिस्टन्सी सेक. तर मी इथे काही पण गिबरिश नंबर्स टाकून देतो. हे असेंडिंगच होत आहे. 9 1 2 6 6 8 5 4 6 7 2. सो आता टेम्पररी मी छोटी ॲरे डिफाईन केली आहे. इंट लेंथ, त्याची लेंथ कॅल्क्युलेट करू आपण. साईज ऑफ नम्स डिवाइड बाय साईज ऑफ इंट. तर आता आपल्याला लेंथ कळाली आहे. सो आपण आधी बिफोर सॉर्टिंग ॲरे डिस्प्ले करू. ॲक्च्युली एंड नको इकडे. आपण इकडे कॉल करू डिस्प्ले ॲरे, विल गिव्ह इट नम्स आणि इकडे लेंथ परत कॉपी करून घेऊ. मला सांगू आफ्टर सॉर्टिंग. आणि फायनली आपण इकडे कॉल करू मर्ज सॉर्ट. ॲरे पास करू. स्टार्ट राहील 0, एंड राहील लेंथ -1, कारण हा जेवढे एलिमेंट्स आहे या ॲरेमध्ये त्याची लेंथ देईल. बट सिन्स वी आर युझिंग ॲरेस आपल्याला ते -1 करायला लागेल बिकॉज ॲरे स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 0. सो लेंथ -1. ओके, लेट्स रन इट. अजून एक गोष्ट की जेव्हा पण आपण OpenMP रिलेटेड प्रोग्राम्स रन करतो किंवा कंपाईल करतो तेव्हा हा सिंटॅक्स फॉलो करायचा. G++ फाईल नेम, सो d.cpp -f OpenMP. ओके, सो नो एरर्स. होप सो काही लॉजिकल एरर्स पण नसतील. ए आउट. ओके, सो लॉजिकल एरर्स होते. लेट्स सी वेअर वी वेंट रॉंग. इथे एरर येऊ शकतो. राईट हँड मायनस लेफ्ट स्टार्ट.
हे प्लस करायचं असं आय गेस इफ आय एम नॉट रॉंग. लेट्स ट्राय इट अगेन. नो, स्टिल कोडम. और कंडिशन्स मध्ये इश्यू येऊ शकतो. लेफ्ट स्टार्ट, लेफ्ट हँड, राईट हँड. ओके, काहीतरी लॉजिकल एरर आला आहे. And I'm moving the parallel section was made up in plus one. Okay, yeah, found the error. इकडे एलच्या आरच्या त्याच्या आर त्याच्याऐवजी एल लिहून टाकलं. Shit. Yeah, this is what happens when you copy stuff around. So let's run it again. Okay. अजून काहीतरी उद्योग झालाय. So इकडे ठीक आहे. Less than or equal to R. uh, Let's compare here. Segmentation fault cooldown. Let's see. Creation here. Start mid nums mid plus one end. Comparison मध्ये इश्यू होतो. Comparison मध्ये इश्यू व्हायला should be right here. Plus one left hand, right hand, then left. Maybe it should be smaller now. Okay, let's try it again. Yes. या अशी छोट्या छोट्या गोष्टींमुळे error येऊन जातो. सो आता आपण इकडे बघू शकतो की सगळे एलिमेंट्स प्रॉपरली सॉर्टेड आहे. सो इकडे लेस दॅन इक्वल टू नव्हतं, फक्त लेस दॅन होता. आणि हे कॉपी करताना चेक करून घ्यायचं की पॉइंटर्स व्यवस्थित आहे की नाही. ओके. मर्ज सॉर्ट झाला ना. बबल सॉर्ट करायला आहे. So let's define a function for it to void bubble sort. Bubble sort ला दोन parameters लागतील, array आणि length. Bubble sort is relatively simple. So first we take array. Bubble sort ला recursive call करायची काही गरज नाही आहे. So for int I is equal to 0, I less than length, I plus plus. आता इथे आपल्याला अजून एक लूप ऍड करायचा आहे. त्यासाठी एक व्हेरिएबल लागेल. सो int start is equal to whether I is divisible by 2. सो बबल सॉर्ट मध्ये बेसिकली आपण दोन व्हेरिएबल्स ॲज अ पेअर कम्पेअर करतो. सो आपल्याला डिटरमाइन करायचं आहे की करंट व्हेरिएबल पेअरमध्ये फर्स्ट आहे की सेकंड आहे. सो 0 आहे का 1. सो याच्यासाठी आपण हा व्हेरिएबल यूज करतो int start is equal to I divisible by 2. सो इवन असेल 0 येईल, ऑड असेल तर 1 येईल. सो हा डिक्लेअर केला आपण. त्याच्यानंतर मल्टी थ्रेडिंगसाठी pragma OMP parallel for. फॉर लूप. इकडे लूप नव्हता, इकडे आपण डायरेक्ट सेक्शन्स डिफाईन केले होते. इकडे फॉर लूप
करतोय डिफाईन म्हणून for int j is equal to start j less than len -1 कारण आपण jth एलिमेंट आणि j+1 एलिमेंट चेक करणार आहोत. सो ॲरेची जेवढी लेंथ आहे तेवढंच आपल्याला कंपॅरिझन हवं, नाही तर तो आउट ऑफ बाउंड्स होऊन परत एरर येईल. सो j इज इक्वल टू j+2 कारण पेअर्स कम्पेअर करतो, तर तो पेअर कम्पेअर केल्यानंतर नेक्स्ट पेअर. आणि इकडे फायनली कंडिशन. So if nums j is less than or equal to nums j+1, कधी कधी कंडिशन चुकू शकते. सो करंट एलिमेंट ग्रेटर असेल तर थोडं स्वॅप करायला लागेल. मग असेल तर ॲज इट इज j. So temporary variable in temp is equal to nums.j int. आता इंटची गरज नाही, टेम्पररी व्हेरिएबल मध्ये जे घेतला, मग जे ला nums j+1 आणि nums j+1 ला 10. So that's basically bubble sort using multi-threading. तो इथे कंडिशन चुकू शकते माझी. लेट्स सी. कॉमेंट करतो मी. बबल सॉर्ट nums आणि len. कंडिशन चुकली होती. इकडे ॲक्च्युली ग्रेटर येतं, ग्रेटर दॅन इक्वल टू. So if j is greater than the next element, then they should swap, else they should not. हे उलट झालं, डिसेंडिंग मध्ये. Okay. So now we have implemented bubble sort and merge sort. तर आपल्याला बेंचमार्किंग करायची की आपण जे मल्टी थ्रेडिंग किंवा ओपन एम पीने जे इम्प्लिमेंट केले आहे ते सिक्वेन्शियलपेक्षा बेटर आहे की नाही. आता ॲरेची साईज कमी आहे, सो रिझल्ट्स कॅन बी क्वेश्चनेबल. जर ॲरेची साईज सबस्टॅन्शियली हाय असती तर मग रिझल्ट्स खूप क्लिअर असते. स्टील विल ट्राय. सो आता आपण इकडे थोडं हे डॉक्युमेंटेशन करू. बबल सॉर्ट सिक्वेन्शियल before sorting. Before sorting bubble sort. आता आपण बेंचमार्किंगसाठी टाइम कंपॅरिझन करू. सो त्यासाठी ऑटो स्टार्ट बबल SPPU आणि आपण इकडे लिहू हाय रेझोल्युशन क्लॉक आणि आत्ताचा टाइम स्टॅम्प, म्हणजे सॉर्टिंगच्या आधीचा टाइम स्टॅम्प आणि सॉर्टिंगच्या नंतरचा टाइम स्टॅम्प. सो एंड बबल सिक्वेन्शियल. आणि मग इकडे आपण सी आउट करू. एक्झिक्युशन टाइम ॲक्च्युली हे काइंड ऑफ रिडंडंट होतं. इकडेच लिहून टाकू. That would be better, maybe. त्याच्यानंतर ड्युरेशन कास्ट. आपण क्रोनोलॉस फंक्शन जस्ट लाईक हाय रेझोल्युशन क्लॉक, त्याला आपण कास्टिंग करूया मायक्रोसेकंड्स.
सेकंड्स मध्ये जास्त डिफरन्स दिसणार नाही. Microseconds, and as it is a function, will subtract the end time by the start time. आणि शेवटी count. आणि ending the mean in microseconds and end here. Okay, so clear. Let's run it again. So OpenMP, out. So 309 microseconds for bubble sort. कारण त्याची टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पण जास्त आहे. सो पण हेच. Also, this was for parallel. Sequential अजून वेळ लागेल. At least in theory. कारण इनपुट साईज जास्त मोठा नाही आहे. सो बेनिफिट्स येईल की नाही हे फिक्स नाही. तो ह्याचंच आपण एक सिक्वेन्शियल व्हर्जन म्हणू. CQ, सिक्वेन्शियल, फुल फॉर्मच लिहून टाकतो. सिक्वेन्शियल, सिक्वेन्शियल. हा ॲक्च्युअली सिक्वेन्शियल. से थाउजंडचा फरक आहे डायरेक्ट. रिलायबल नाही. कधी कधी 300 मध्ये येतं, कधी कधी एकदम थाउजंड्समध्ये येईल. तो मल्टिपल टाइम्स रन करून बघायचं. आता थाउजंड्समध्ये येतं, मध्येच 300 मध्ये पण येतं. सो बबल सॉर्ट सिक्वेन्शियल केलं आपण. आता मर्ज सॉर्टचं पण सिक्वेन्शियल व्हर्जन एक बनवून घेऊ. मर्ज सॉर्ट सिक्वेन्शियल. हो शिट. हे रिमूव्ह करायचंच राहिलं. तेच म्हटलं एवढे ड्रास्टिक रिझल्ट्स काय आहे. सिक्वेन्शियलमध्ये बेसिकली हे प्रॅग्मा OMP रिमूव्ह करून टाकायचं. आय फॉरगॉट टू रिमूव्ह दोज. सो म्हणून रिझल्टमध्ये जास्त फरक नाही आला. सो लेट्स ट्राय इट अगेन. 0 मायक्रोसेकंड्स सिक्वेन्शियलला. आणि पॅरललला parallel might consume a bit more time. 319 microseconds. हे कधी कधी म्हणूनच असं येऊ शकतं. त्याचं लिस्टवाला आउटपुट घ्यायचा. बिकॉज ऑफ द ॲरे साईज डिफरन्स नाही येते. इफ दिस ॲरे साईज वॉज इन थाउजंड्स ऑर लॅक्स डिफरन्स आला असता. फायनली आपण सगळ्या मेथड्ससाठी कॉपी करून घेऊ. दिस वॉज फॉर बबल सॉर्ट सिक्वेन्शियल. इकडे आपण सिक्वेन्शियल BS. इथे BS करू आपण. BS बबल सिक्वेन्शियल. बबल सिक्वेन्शियल. इकडे तर ऑलरेडी नेम चेंजच आहे. बबल सिक्वेन्शियल आणि बबल सिक्वेन्शियल घ्या. बबल पॅरलल BP 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 अगेन BP. सो इकडे नेम चेंज करून टाकून पॅरलल पॅरा. इथे पण चेंज करायला लागेल. पॅरा पॅरा.
Some issues are there. Okay, length एवढा issue नाही. Length but redeclare करायची गरज नाही. BS norms are not declared. What are the BS norms? Norms BP line number 125. Norms BS. Okay, this should be fine now. Yep. Okay, so as I've explained earlier, results might vary upon the input size, but that's basically the gist of it. Same आपण merge sort साठी पण करू शकतो. Parallel. तर इकडे लेंथला परत रिडिक्लेअर नको. merge sort, merge sequential. हे इकडे थोडी ट्रिक वापरू आपण. Control D, Control D, Control D. Parallel. Okay, this should be fine. MS, MS. इकडे merge sort sequential. इकडे याला पण आपण तसंच करू. Control D, D, E, nums, MP. आणि याला Control D, Control D. Merge para. Execution time. Merge sort mentioning parallel. Finally, इथे merge sort parallel, merge sort sequential. And we have some errors. Error in merge sort. Merge sort start length -1. आणि इकडे वरती पण start length -1. Okay, कोड ऑलरेडी बराच मोठा झाला आहे. Let's run the final output. Clear. A out. So these are the results. So इकडे sequential 0 microseconds येते. Parallel 327 microseconds. आणि इकडे sequential जास्त टाइम लागतो. Parallel कमी टाइम लागतो. Actually expected आहे. But due to various parameters, results might change. तर इकडे sequentially execution होतं जास्त. म्हणून जास्त drastic difference नाही आला. For operations like matrix multiplication, vector multiplication, difference becomes more clear. So this was practical number 3 HPC. Hope तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. And codes will be provided as a GitHub repository. And thank you for watching. Like and subscribe. And that's it for today.